12 11 دیپ دایو سنگین میدنایت 9 8 7 رفتیم واسه دیپ دایو. Let's go baby let's go. خب موزیک قطع کردیم. What's up, everybody? Here at the end of The War Within, the first dramatic chapter of the World Soul Saga, we've seen the adventure take us into the depths of the world, and even to worlds cast out in the great dark beyond. We've seen our villain Zalatath running around and amassing untold power. We've seen her siphon the energies of Dalaran, and even those of the black blood beneath Ashkahet. Zalatath assumed the power of the last Void Lord, Dimensius. So the question remains, what will she do with all that power? And what are her intentions relative to our precious world soul? So now, as midnight descends and the second darker chapter of our trilogy begins, Zalatath has returned to Azeroth, leading an army known as the Devouring Host, intent on snuffing out the light of the Sunwell and plunging the world into darkness. You, the heroes of Azeroth, will be set on a collision course with Zalatath to save not only Azeroth itself, but everything that is. Holy shit. Housing. Alpha footage. Midnight deep dive. Hi everyone. As we kick off our Midnight Alpha, we'd like to give you all a deep dive into what's in store. We want to recap everything we've shared so far, along with some brand new details. Today we're going to talk about the story of Midnight, as well as the zones, dungeons, delves, and raids that await if you want to save our world from Zalatath. We're also going to talk about some big new features coming in Midnight, like Prey and Devour Demon Hunter specialization. And of course, let's not forget housing. Thank you so much for joining us today. And as always, thank you for being a part of this amazing community. For choosing to spend your time in Azeroth and with each other. Now without further ado, let's see what's in store for our home away from home. After all, it's nearly midnight. The void storm rages in the sky. A surging vortex of shadow and chaos. Zalatath has returned. Wielding the dark heart, she carves a path of destruction through once tranquil lands. Her all-consuming goal, devour the heavens, blot out all light, and bring about her midnight. It is in the shadow of this swirling storm that the defenders of Azeroth must rally once more for peace, for the light, for the good. This is not a battle. It is a reckoning. At the Sunwell, that eternal bastion of light and hope, Lady Liadrin and Lorthemar Theron lead the Blood Elves as they prepare to make their final stand. Because across all worlds and all stories, one thing never changes. Home is worth fighting for. Welcome to World of Warcraft Midnight. The World of Warcraft Midnight خوش اومدید. Defending Your story begins on the Isle of Quel'Danas. In the immediate aftermath of Zalatath's invasion, the Sunwell surges with light, calling out to all heroes of Azeroth for aid, while the vile creatures of the Void wage a relentless assault in the hopes of extinguishing it once and for all. Flying monstrosities attack from darkened skies, and malign foes manifest without warning to wreak havoc across the plateau. Stand true with the champions of Azeroth as they mount a desperate defense against this invasion. For if the Sunwell falls, so too does the world. The defense of the Sunwell leads you directly into Silver Moon City. But not the one you know.
The renewed light of the Sunwell symbolizes Silvermoon's revitalization, shining over a city fully restored to a thrumming, living capital. Familiar landmarks gleam with fresh polish, while new areas like the Sanctum of Light and the Garden of Remembrance offer countless nooks and stories to explore. Holy shit. Inside the city walls, the threat of Xalatath's war draws the Alliance and Horde into wary cooperation, with shared spaces hosting common services like trainers, the auction house, vendors, and more. Around a third of the city remains off-limits to those under the Lion's banner, so the Alliance allegiance should tread lightly or risk being attacked on sight. Outside the city walls, however, is where your role in the fight against the Void really begins to take shape. The strength of the Sunwell infuses Eversong Woods with restorative energy, healing much of the damage of wars past and filling the zone with new growth and new life. All of what you remember of this lush, thriving forest is here. But Eversong is also a reimagined landscape of increased scale and greater beauty. Most noticeably, the Ghostlands and Eversong Woods are now joined into one large zone, which is itself joined to the Eastern Kingdoms. Eversong's flourishing fluorescence is not without complication. Though the Sunwell's light is a boon to the environment, its surging power causes pockets of light bloom, small groves of light-enriched growth, to experience surges of their own. The light bloom's rampant propagation, if left unchecked, threatens to smother all life under an overgrown tangle. Your adventures through Eversong will have you investigating the light bloom, dealing with the aftermath of a hawkstrider chick gone wild, helping a suspicious apothecary with questionable motives, untangling the secrets of two feuding nobles, and even getting caught up in a sinister murder plot, alongside Magister Umbrik as he works to crack the secrets of the Void. Magistrix Umbrik. It is up to you how your story progresses beyond Eversong Woods, with 3 available paths you can tackle in any order. Brave the ancient troll kingdom of Zulaman, investigate the gnarled hidden roots of Harandar, or accompany Arator on his journey to better understand the light, the Void, and himself. Zulaman finds the Amani Troll Empire at one of its lowest points, the homeland of warlord Zuljin. Zulaman was once a place where Loa bestowed to the Amani their godly strength, and were devoutly revered in kind. The temples still stand, weathered but proud. The eagle, the lynx, the dragon hawk, and the bear. Ascend windswept skyscraping peaks, explore ruins shrouded in fog, traverse stormy wilds teeming with vicious beasts, and accompany Zuljara, granddaughter of Zuljin, and the pragmatic pillar of strength now leading the Amani, as she seeks a means to save her people from Void-aligned cultists and the monsters they revere. The Amani are invaluable allies in the defense against Xalatath's invading force. If you help them fight for their home, they will help you fight for yours. At the confluence of the world tree's roots lies an impossible primordial jungle known as Harandar. Primordial jungle, Azeroth's entire history wraps, twists, and braids, a literal entanglement of all that has been and all that will be. Harandar is a land of magical, powerful growth, fungal towers, glowing moss bridges, and entire villages sprout from Harandar's wild, organic fabrics. The pulsing heart of this knotted tangle is the cradle, once the domain of a nascent goddess, long vanished, and now the home of the Haranir, who have for generations lived secretly under its soothing light. The reclusive Haranir are a proud and insular people. They have long avoided interfering in matters of the world above, but Xalatath's destructive ambition does not stop at the surface, and the Haranir can no longer afford the luxury of neutrality. There is another way you can help with the defense of Azeroth against Xalatath's cruel machinations. Accompany Erator, son of Turalian and Aleria Windrunner,
on a continent-spanning journey in the hopes of bolstering the Sunwell and strengthening the vanguard of the light. This story-driven adventure finds you traveling with Eretor as he searches for sacred relics and attempts to peel back the mysteries of the void, all while grappling with his own relationships to his family and the light. Eretor's mission brings new experiences to familiar locations. Defend Light's Hope Chapel from an attack by Scourge forces. Fight through the darkened corridors of Scarlet Monastery to put to rest those who would pervert the light for their own nefarious gain. And work with Sunwalker Desco in Hammerfall to help Eretor in discovering the paladin he aspires to become. Eretor's story reaches its climax in the shadow of Blackrock Mountain. But alongside the Sons of Lothar, he must face the weight of his father's legacy and decide once and for all whether he is willing to rise to meet it. The raging center of an unraveling shadowy maelstrom and the epicenter of Zalatath's power, Voidstorm overflows with violence, chaos and hostility. Storm fields twist and fold its space. Gravity becomes untethered and tethers again. Insatiable void creatures known as Dominar stalk the storm. Each one is unique and ancient as it is hateful and hungry. They carry on their eternal hunt for power under the black gaze of three enormous nexus points, hubs of the malicious dark energy Zalatath draws upon to fuel her void spar and conduct her unyielding assault against the Sunwell. Join Azeroth's champions and the Void Elves in their quest to understand what powers this storm and stave off its approach. Though much of the world of Midnight lies in the ominous shade of the encroaching void, there is at least one refuge for the weary, the Argentina. What began as a hidden sanctuary is now a not-so-secret tavern haven for Horde and Alliance alike. A big, cozy space filled by music, chatter, and life. If the void is the bleak and the cold, the Argentina is its opposite. A warm spark in the heart of every patron. It is a place to gather with friends, find the perfect comfy sitting room, or just soak in the atmosphere of a well-traveled watering hole. As a crossway for people of all kinds, the Argentina also serves as a source of new adventures. Familiar faces stop by here and there, spinning stories and offering quests that send you far across Azeroth in search of relics of the past. Follow the course they set for you to discover a fresh perspective on familiar locations. Zalatath is determined in her destiny, an unrelenting foe with an army that never sleeps. But you can't live every moment in grim resistance. The Argentina is always here, should you find yourself in need of a little respite. The mysteries of the origins of the void and the knowledge and power to stop it are not to be found only on the surface. For true deliverance, as always, hides in snarled labyrinths, looming temples, deadly ruins. These delves, dungeons and raids are the real font of power, the sacred and defiled spaces from which strength is not just earned, but taken. Across this void-darkened world hide myriad delves overflowing with incalculable danger. Located on the Isle of Quel'Danas, Parhelion Plaza is an outdoor delve that drops you into the heart of the defense of the Sunwell. Fight against the surge of the void's attack by restoring Parhelion's defenses, commanding an artillery of light, ducking into pocket dimensions and putting down Gladius Slana, a Dominar who uses summoned Voidwalkers as weapons against your stand. Expect to plunge the depths of 9 other delves and one seasonal nemesis delve when Midnight launches. You do not have to face these delves alone. Valera Sanguinar is a powerful new companion with a rogue-minded approach to problem-solving. As a DPS, her killing spree ability has her moving through the shadows to lash out at multiple enemies. As a healer, she uses vampiric reaping to rip away the life force of enemies into orbs you can collect to heal.
And as a tank, she uses your first mistake to taunt and do damage over time to any enemy that turns their back on her to attack her ally. Valeera is also a prolific provider of poisons that, depending on her role, empower you with more damage, better avoidance, increased speed, and more. Okay. Your adventures in Midnight eventually lead you down darker paths that end in overgrown corridors and ruin-stricken relics, forgotten places of powers best left unstirred. Yet these dungeons promise plunder worthy of the peril, should you have the courage to overcome the challenges within. Windrunner Spire, the former residence of the Windrunner family, haunts the skyline of Eversong Wood's western shore. The strained relationship of its namesake sisters, Verisa, Sylvanas, and Ilaria, imbues its halls with a sullen, spiteful energy. The restless spirits bound to this animosity threaten all who draw near. Among these spirits walks the Windrunner's soul brother, Lyrath, who needs your help in quelling this restlessness and clearing his once great home of hate. Serenity, however, is not so easily claimed. There are other forces that seek dominion over this domain. Emberdawn, a fire-colored dragonhawk, claims the dilapidated gardens of the spire as a nest for her young. She is fiercely territorial, answering intruders with both talon and flame. The derelict duo comprised of the Banshee Callis and her loyal abomination Latch lead a band of fanatical undead in a hunt for relics tied to Sylvanas. They meet outside interference with a mix of shadowy magic and brute strength. Commander Krolok, a merciless orc who oversaw countless conquests during the Second War that took Lyrath Windrunner's life, stalks the spire with an insatiable bloodlust. Since being slain in vengeance by Ilaria, Krolok knows only torment and the desire to pass it on. The restless heart, a concentrated whirlwind of grief and suffering born from the conflict of the Windrunner sisters, envelops all who remain in turbulent turmoil. This swirling spectre takes the form of a ranger, combining the power of the wind with volleys of arrows to cut down the uninvited. Windrunner Spire was, at one point, a living embodiment of family and of legacy. With the help of Lyrath and your allies, you can make it so once more. 7 more dungeons await you in Midnight, each one crawling with the cutthroat and the craven. Magister's Terrace and Murder Row in Eversong Woods. The Den of Nalorak and Mysara Caverns in Blinding Veil in Harandar. Blinding Veil توی هارندار. Voidscar Arena و Nexus Point Zenith در Voidstorm. The most tyrannical antagonists of Azeroth work their dark deeds from within Midnight's 3 new raids. The Void Spire, where 6 bosses hold court over the heart of the Void and muster against the amassing vanguard of the light as it readies to storm the walls of Xalatath's stronghold. The Dream Rift, where you must join in the hunt for an undreamt god that never should have been, and put down half-birthed abominations that lash out against existence itself. And the March on Quell Danas, an encounter still shrouded by the fog of war, beyond the known presence of Beloren, the void-corrupted phoenix, who stakes a ceaseless watch over the entrance to the chambers beyond. The Void threatens to end all of Azeroth, to rend the world in the squall of a black tempest. But the extraordinary power it carries does provide opportunities to those heroes willing to embrace it. Devoured demon hunters bend the Void to their will, ripping Void fragments from their enemies and using them as the power source for cataclysmic spells. They are mid-range damage dealers, armed with a summonable Void Scythe, darting in and out of the fray as they dance on the line between control and chaos. Voidblade and Hungering Slash work in concert, dash into melee range to deliver a series of crushing Void Scythe attacks, then use Vengeful Retreat to escape the enemy's reprisal. You can also start this combo off with a Void-charged The Hunt. Metamorphosis transforms you into a familiar state of cursed power. The more you feed it, the longer it lasts. Ride the wave of annihilation by tearing apart souls and staying alive. Reap is a sweeping scythe attack
that consumes all of your soul fragments for one massive burst of damage. Use Void Ray to cut through enemies in a straight line and leave them smoldering. Collapsing Star channels the immense energy of a dying star, focusing it into one single destructive blast. The more you cast it during your Void metamorphosis, the stronger it gets. Demon Hunters also find themselves with new disciples in Midnight. Void Elves are sharpening their war glaives and joining the hunt. میتونن دیمون هانتر باشن، اونورم نایت بورنا میتونن بشن، ولی اول نه. Newly awakened to the dire threat of Midnight, the Haranir join the fight for the surface as the next playable allied race. Haranir are deeply entwined with the organic world. Theirs is a culture shaped not by cities or by conquest, but by the roots, the stones, the quiet pulse of the deepest breath of the world. Their armor, their weapons, their skin, all are infused with the inner light of organic power. Even the mightiest primordial predator in Harandar knows to fear the telltale luminescence of a Hananir's markings in the dense jungle brush. They are primal, ferocious hunters, a force of nature unto themselves, who possess the racial ability to travel along the roots of the world from Harandar to any world tree, or from anywhere back to Harandar. Haranir are versatile warriors who can choose from a wide range of paths, including those of the warrior, hunter, rogue, priest, shaman, mage, warlock, monk, and druid. The last of which has all new forms that reflect the Haranir's unique connection to the hidden parts of the earth. Prey is a secret opt-in initiative run out of Silvermoon City by Astalor Bloodsworn, a blood elf with what some might call a colorful past. Astalor is after one thing, anguish. A powerful magic siphoned from Azeroth's deadliest threats, and he's offering generous compensation to heroes who are courageous or foolhardy enough to go chase it. Astalor's lair in Murder Row is your base of operations for Prey, the place where you pick your targets, track your progress, and collect your rewards, including cosmetics, mounts, titles, and housing items. The deeper you go, the harder the challenges and the more you unlock. Prey has 3 difficulties. Normal, which serves as an introduction to the system, along with offering plenty of challenge. Hard, where the ambushes get meaner and the encounters more intense. And Nightmare, which is just about the fastest way to gain intimate knowledge of Midnight's many new and scenic graveyards. Prey can ambush you at any time, whether you're questing, exploring, or minding your own business. Each time you defeat your target, you increase your advantage by tiring them out and buying time to find whatever dark hole they're hiding in. Higher difficulties incorporate torments, personal afflictions that only impact you. Torments cause a wide range of effects, like creating an AoE damage puddle under recently deceased foes, or haunting you with a bloody spirit that deals lethal damage when it catches you. A torment can also manifest in the form of Astalor's impatience, forcing you to make a kill within a specific time limit before Astalor simply extracts his payment from you. Prey targets are all different, and all deadly. Magister Sunbreaker, a disgraced blood elf whose reckless magic is a threat to Silvermoon and everyone near it. High Vindicator Vareem, a zealot who believes the void can only be defeated by covering the entire world in holy flame, and is ready to put that belief to the test. Executor Canius, a sadistic dominar whose primary hobby is murdering anyone foolish enough to challenge his martial prowess. Prey is a way to add excitement, unpredictability, and challenge to your journey through Midnight. But be warned, there's a reason Astalor isn't chasing these targets himself. For those who tread the worn paths and soaring skyways of Azeroth, it is more than a world, more than story, character, or conflict. Azeroth is, and always will be, home. Housing in Midnight is dedicated to that ineffable feeling of being part of something bigger, of something greater, of living a real life as a true part of a real world.
Housing in WoW is built to give you boundless self-expression in the place you call yours. Collect hundreds of decorations and dive deep on customization. Place, rotate, scale, and move items to your heart's content. This is more than changing a coat of paint or choosing a different picture frame. It's a sandbox for your imagination. World of Warcraft has over 2 decades of content, and the time you've spent in Azeroth over the years will yield a bounty of housing rewards. Milestones like completing your Legion Order Hall campaign or finishing completionist achievements like Back to the Beyond will award housing items post facto. You'll also earn decor through dungeons and raids, reputation vendors, achievements, quest lines, housing endeavors, the auction house, holidays and live events, and crafting. All professions from all expansions can craft decor. Search the world for lumber, a new gathering resource, and use it to craft decorations that can be bought and sold on the auction house. Many housing-specific items can be done, giving you greater control of the finer details of decorating. Imagine your dream home. Collect and craft the decor to bring it to reality. Then tweak it until it is just right. Floor plans are flexible. You can rotate and stack rooms to create multi-floor structures. A variety of room types and shapes are available, including normal squares and rectangles, L and T hallways, as well as some more fantastical configurations. Advanced mode takes the toolset even further, allowing you to adjust each piece of decor exactly as you want. Rotate, float, scale, and more to make your home a perfect reflection of your taste. And that's just the inside. The outside of your house is also customizable. Place your home how you want it on your plot. Add fountains, statues, planters, and more. Change out your windows. Pick the perfect chimney. Add a tower. And decide on the door of your dreams. Exterior plots also have the same advanced mode as interiors for even more modification. At Midnight's official launch, you'll have a choice between exterior themes based on orcs, humans, blood elves, and night elves. میگه تمای اولیه شروع میدنایت این 4 تا بیرونی with unique customization options. Orc homes feature high rooftops, bonfires, and rugged surfaces. Human homes are rustic with sturdy stone walls, warm wooden floors, and colorful banners. Level up your house to unlock more flexibility. 20 سال پلیرها منتظر اینن همین. Bigger house sizes, increases in the number of spots for decor, and more. Every house is in a shared zone known as a neighborhood, where you and others can show off your homes, build community, and participate in rolling challenges to earn housing rewards. Neighborhoods feature a wide variety of biomes, from spooky forests and coastal plains in Founder's Point to lush oases and windswept bluffs in razor-wind shores. All contain different kinds of plots. Some are secluded and quiet, while others are clustered for the socially vibrant. Your neighborhood is faction-coded in its aesthetics, but not faction-exclusive in its residency. You have the choice between 2 types of neighborhood. Private neighborhoods where guilds or groups of friends can form their own space. Public neighborhoods where you'll find a home among friends you haven't met yet. Private neighborhoods come in 2 varieties. Guild neighborhoods, which scale to fit your guild roster, and charter neighborhoods, which are capped at 50 homes and are perfect for tight-knit communities. Endeavors are monthly neighborhood-wide activities that bring everyone together to complete tasks, unlock themed decorations, and contribute to helping your neighborhood evolve. Participate in endeavors to earn house XP and community coupons that give you access to exclusive decor. Above all, housing is designed to help you find your perfect space and transform it to your own fantasy haven. To create your own home, sweet home. And there you have it. Thank you so much on behalf of the entire World of Warcraft team for joining us for this overview of Midnight.
And if after what you just saw you can't wait to get your hands on housing, don't worry, because it's coming your way if you have Midnight in early December of this year. بله. Thank you again, and we'll see you in Azeroth. ماه دسامبر بچه‌ها پس چیز میشه. ماه دسامبر پلی هاوسینگ بلیزارد میاره، اسفند خود میدنایت لانچ میشه. نیو اپیک باتل گراوند، اسلایر راید، اپیک زون هم داره. نیو اند ریترنینگ پلیرز، میدونی که لول اپ نیو پلیر ها عوض شده و ریترنینگ پلیر یه سرزمین دارن واسه لول اپ. ترانسموگ آپدیت، کاراکتر پروگرشن، ایپکس تالنت ایپکس. هولی شت، دیدیم اینا رو قبلا. نیم پلی داریم. فول منیجر آپدیت، کامبت اسیستنت آپدیت، هایلایت میکنه دیگه. دست ریکپ آپدیت، UI improvement، settlement. Oh shit! دیگه ویگور نداره اسکای رایدینگ. Enjoyed this deeper look at Midnight, but as you can see, this fight is far from over. The drums of war thunder once again, and Azeroth needs her champions now more than ever. خوب گوش بدید، حوصله کنید، حرف منو گوش بدید، اصلا هم نه پازی نه چیزی، فقط گوش بدید. محتوا خیلی زیاده، محتوا خیلی زیاده. آلفا اومده، چیشی آورده، نخود کشمش، دنیای محتوا. آلردی همین الان یه سری محتوا از آلفا رو گذاشتم، برید ببینید. بلیزارد داره پاره میکنه، ببین داره پاکینگ پاره میکنه. ما تمام این ویدیو دیپ دایو هم دیدیم، ولی خیلی فراتر از این حرفاست که میخوایم دونه دونه بررسیشون کنیم. اول از یه سری چیزای هیجان انگیز و باحال میخوام شروع کنم که دوست داشتم این رو باهاتون در میون بذارم. اول از این شروع میکنیم. فرست لوک منه راجع به مسائل مختلفی، حوصله کنید خواهش میکنم. هولی شت، تیر 3 تا رو ببینیم. توی آلفا اومده، البته ممکنه عوض بشه، بازم میگم نکنه اینا همش آلفاه. بعد آلفا بتا میاد، بعد بتا فاکینگ پی تی آر میاد، ممکنه همین چیزی. اوکی، میدنایت سیزن 1 تیر 3 دیمن هانترز. هولی شت. اول سری دیمن هانتر رو کلیک میکنیم ببینیم سری. اوه شت، اوه 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 مای گاد، اوه 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 اوه. شاخ دارن آجی، شاخشون رو شاخشون آجی سواره. درود فرم. اوکی سری میخوام چون محتوا زیاده دروید هم باز بکنیم، بعد دوباره همه رو اونا رو بیشتر باز بکنیم. اوه عجب درویدش عجب دیتیلی داره، شبیه همین تم داستانی لایت بلوم هم هستش که قرار باش مبارزه میکنیم. یه حالت نایت میریشش هم داره. چقدر کیفیتش زیاده ککس. اوکی بعدی که ساختن پالادینش میدونی چیه؟ پاراکس حاجی. پالادینش هم پالادینی که تو سینماتیک بودن، اون آدم اون پشت اومده بودن. او مای گاد برگام حاجی. اوه پالادینش همون پالادینایی که از اون دور میومد. چه پالادین. اوه این شولدر این برشو ببینید، عکس این صورت داره. اوه این صورت داره که از صورتش نور میده، دو تا شولدرش با هم فرق دارن. اوکی نایس. بعدی پریست. ابوالفضل حاجی والکیره. اوه اینجا شمشیر تو دستشه. اوه چقدر قشنگ این ست پریستش حاجی، خیلی خوشگله. نگاه کنین. واه ابوالفضل بابا به خیلی خوشگله. باریکلا. روگ. حاجی بلیزارد داره کودتا میکنه. اوکی سو فاکین روگی. قشنگ روگی حالت اساسینو داره رو سر صورتش. تیغه میغه آویزون بخچه داره، یا حالت بچه روگی. البته بچه بازم میگم اینا آلفاست. سبزش خیلی خوشگله، احتمالاً پی وی پی باشه. اوکی وارلاک. یس وارلاک رو ببینید. ابوالفضل خیلی خوشگله.
یا قمر بنی هشتم. وارلاک آن تاپ. وارلاک همیشه خوشگله. علی واریورشو ببین آجی. چی آجیش فیل آویزون کرد آجی. فیله فاکی فیله فاکی فیله. اوه شت عجب واریوریه. اوکی این از کلاس 3 تا بود. خیلی سریع دیدیم. میتونید حالا خودتون پاز بدید ببینید. اینم ببینید از درود فرماشه. فرمای درود نژاد جدید هارانیره که خیلی جالبه. اصلا نداشتیم تا حالا. شبیه خارپشت و پنگیلو رو این چیزا هستن. آرمادیلو این بر فرمشه که یه حالت کفتار رو دیگه نمیدونم خرس و خارپشت اصلا نمیدونم چیه. انگار همشون با هم دیگه سکس کردن یا همچین موجودی ساختن. خفاشو این کت فرمشه. کت فرمشو ببینیم شبیه گرگم هستش. گرگینه است نمیدونم. اوکی فیر اناف. مونکین فرمش چقدر جذابه. اوکی یه جغدیه که با خارپشت سکس کرده یه شکل جدید شده. ترافل فرمش چیز سموره که خارم داره. فلایت فرمش که مسلما مثل اوریانا خفاش باید باشه. یه مدل از خفاشه. اکواتیک فرم دریاییش هم سمندر آجی. سلمندره. اوکی تری فرم. اوه شت چقدر درختش خوشگله. یه درخت خیلی پرایموردیال اولیه است. میدونید برمیگرده به این هارانین بودنشونه. چون میدونید که هارانینا خیلی پرایموردیال و چیزن. اوکی اینم توتماشونه. عکس از توتم هم آورده. اگه شمن باشی توتماشون به این شکل ساخته میشه که شبیه ریشه درخت هم هست. توتمای مختلفی داره. محتوایی بازم متعددی داریم. من میخوام دونه دونه همه رو سریع بهتون بگم. اول اینکه میگم محتوا زیاده. خوب گوش بدید. خیلی سریع بعد میرسیم به کانتنت اصلی در رابطه با گیم پلی. میدونید که لیژن ریمیکس چند روز دیگه میاد و لیژن ریمیکس پچ 11.5 رو به خودش میاره. آفیشیال پچ نوتشه و میدونید که محتوای بسیار بزرگیه. کلا منیجر هم دوچار یه آپدیت بزرگ میشه توی 11.5 و حالا کاری نداریم راجعش صحبت کردیم قبلا. بلیزارد گفته که توی ریژن ریمیکس میتونید کلی دکوراسیون کپچر کنید بگیرید برای خونه‌تون و این خیلی چیز باحاله برای خونه که قرار داشته باشه. سیستم هاوسینگ هم کامل توی ویدیو 30 دقیقه‌ای بررسی کردیم. برید ببینید. پس یه همچین چیز مهمی رو داریم. ادامه میدیم به صحبتامون. این خیلی چیز باحالیه بچه‌ها. اسپویلر اهد. بچه ها دقت بفرمایید. واریورها مثل این که واریورها فیوریا میتونن ترانسموگ بکنن وان هند ویپن رو تو دستشون. یعنی تو هند تو دستشونه ولی اگه دوست داشته باشن میتونن وان هند بگیرن تو دستشون و به شکل ویژوالی. حالا نمیدونم به شکل رسمی هم میتونن این کارو بکنن یا نه. بعید نیست. چون که امروز چیزی که من خوندم اینه که سروایول هانتر مثل رکسار رو دیدید توی شخصیت جان وارکرفت دو تا تبر دستشه. فکر کنم سروایول هانتر هم میتونه فقط دیگه تو هند دست نگیره و 2 تا وان هند هم تو دست بگیره. 2 تا اگز یا میس وان هند 2 تا شمشیر کوچیک و این کارو کردن. خب این چیزای خیلی قشنگیه ولی فکر کنم به صورت کازمتیک نباشه و فکر کنم واقعا بتونه تو دست بگیره. شاید هم کازمتیک باشه نمیدونم ولی همچین آپشنی که داشته باشیم خیلی با عقل در میاد. یه چیز خیلی جالب پچ 11.2 که آخرین پچ وارویدینه و ایونت پری پچ میدنایت هم میاد. براولر گیلد رو هم برامون برگردوندن. براولر گیلد خیلی کانتنت خفنیه. اگه تا حالا تست نکردید بهتون پیشنهاد میکنم تست کنید. لذتش میبرید. من براولر قدیمی رو دارم خیلی قشنگه. آخرش توی بی اف ای بود که مانت بروس رو هم میدن. برید آپدیت اومده 2 تا مانت جدید هم میده و براولر خیلی سیستم باحالیه که یه حالت یه حالت تک به تک سولو با باس زدنه. اوکی ادامه میدیم به کانتنت هایی که داریم. اگه نمیدونستید ایپکس تالنت اومده. ایپکس تالنت فوق العاده خفنه. من برای یه سری شیدینم. مثلا من برای وارلاک رو رفتم نگاه کردم. کاش که میتونستم اینجا بهتون نشون بدم. متاسفانه محتواش رو ندادم ولی از ویدیو مردم دیدم اپکس تالنت ها ویژوال خیلی باحالی دارن. خیلی ویژوال باحالی دارن و اصلا مثلا فرض کنید یه شهاب سنگی میباره یه کار اضافه است. اپکس تالنت اضافه است دیگه که
توی لاین جدید اضافه میکنن بهش میگن اپکس تالنت و کارهای مختلفی هم انجام میدن، شما رو انهانس میکنن برای یه سری از کلاس ها. اپکس تالنت برای تست توی آلفای فعلی اومده، جلوتر هم باز میاد. اینم بهتون بگم پلی هاوسینگی که اینجا توضیح دادیم ماه دسامبر میاد، برید از تقویم استفاده کنید دسامبر چه ماهی هستش. حالا محتوای خیلی خیلی مهمتری داریم بخوایم بهش بررسی کنیم که این واقعا محتوای مهمیه که این 3-4 تا لینکی که اینجا هستن، ولی قبلش چند تا چیز کوچولی میخوام بهتون بگم. اینی که بچه‌ها دقت بفرمایید توی میدنایت میدونید که تمام ترانسموگ عوض میشه، سیستم ترانسموگ خیلی آپدیت شده، خیلی قدرتمند شده. شما ترانسموگ رو آیتم نمیزنید بلکه روی اسلات آیتم میزنید، گلد هم دیگه نداره. یه چیز خیلی جالب، شما اگه برید رید رو در حالت میتیک بزنید، مثلا من میرم میتیک رید توم آف سارگرس رو میزنم، نایتولد رو میزنم، وقتی هدش رو بگیرم، شولدرش رو بگیرم یا کل تیر ستش رو بگیرم، تمام ورژن نورمال و هیرویک و رید فایندرش هم واسم آنلاک میشه و این خیلی حال میده. این خیلی حال میده. مانت جدید گلادیاتوره که یک حالت یه اژدهاییه و من خیلی خوشحالم که مانتش مانت اژدهایه و یه قیافه خیلی نخراشیده داره. حالا NPC شو نداریم ولی از دور یه عکسی ازش داریم. الان یه مانت جدید داریم که این مانت باسه یک لیبریشن اف آندرماینه. این به عنوان متا اچیومنتی برای وارویدین میاد که شما میتونید بگیریدش، خیلی باحاله که ما قرار سوار مانت باسه یک وکسی بشیم و دنیای اچیومنت جدید هم دارید میبینید. دیدین کلی از آلفا بیلدای جدید اومده، مثلا آفیشیال نوت رو داریم که نوت جدید نکنین. آفیشیال نوت ها خیلی مهمن، محتوای خیلی عظیمی هستن. از کلاس چنج نکنین، کلاس ها میدونید که دنیای کلاس عوض شده، تمام 40 تا کلاس عوض شدن، از مانت پروفشن و خیلی چیزای دیگه. لودینگ های جدید ما با هم دیگه ببینیم. فعلا اینا رو میخوایم ببینیم. این محتوا رو ان شاءالله میذارم میکنمش در واقع یک ویدیو دیگه. اول اینا رو ببینیم، اینا چیزای مهمی هستش. اوکی، یکی این 2 3 4 5 6 7 8 9 لای. اوکی ببینیم. این مثلا برای دانجن توی هاراندیره. اوه چه خوشگله، فکر کنم ماجستر تریس باشه. متشکرم احمد بابت 3000 تومان دونیت. یه قلب برای احمد بزنید. اینم دانجن توی زولمانه، اینم دانجن توی فکر کنم نکسوس پوینت زناس باشه. این دناف نالاراک 100%. این فکر کنم موردر رو باشه، دقیقاً مطمئن نیستم. این که مسلماً دانجن وین رانراس سیلواناسینا. این فکر کنم لودینگ پری هاوسینگ. این فکر کنم برای یه جایی داریم به اسم آرکانتینا، نراتیو هابه، یه جاییه که ما قرار بشینیم اونجا داستان بگیریم و یه سری چیز میز ببینیم. قرار اونجا جمع بشیم. A big cozy space filled by music, chatter and life. اوکی؟ و اونجا کوست لاین داره، داستان داره. اصلا نمیدونم چرا همچین چیزیه. کلی از هیروهای گذشته‌مو میان اونجا. یه چیزی پس ساختن و خیلی هم بهش نپرداختن و تازه هم معرفی میکنن. اوکی؟ در رابطه با دانجنای جدید ما یه خبر داشته باشیم، پشماتون بریزه. دانجنای میدنایت سیزن 1. اوکی بذار اینا هم ببندم. اوکی او شت، این فکر کنم لودینگ سرزمین هاراندیره. اینجا نمیدونم کجاست. اینجا فکر کنم رید مارچ آف کوئلداناسه یا شاید هم لودینگ اورسانگود باشه، نمیدونم. البته لودینگ نداره. اینم میبینیم. اوکی دانجنای سیزن 1 برای میتیک پلاس. ماجستریت تریس، مایسرا کاورنز اینا از میدنایتن. نکسوس پوینت زناس از میدنایت. وینر اسپای از میدنایت. از قدیم آلگاسار اکادمی. پیت آف سارون از نسخه رس آف دلیچ کینگ. سیت آف ترایومریت و اسکای ریچ از نسخه وارلدز آف درنور برای سیزن 1 اومدن. اوکی پیت آف سارونش خیلی منو جذب کرد یعنی در واقع. و میخوایم بشینیم یه سری از این ویدیو هم تون بهتون نشون بدم و بعد یه بحث مفصل بزرگ میکنم. ببینم فقط ببین بچه کلاس ها خیلی تغییرات مهمی روشون اعمال شده. یعنی این کلاس ها رو اگه شما ببینید برگاتون میریزه. ببین چقدر عکسای با کیفیتی ما الان داریم توی ورلد آف وارکرفت. نگاه کنید واقعا آجی نسخه میدنایت رو تهیه بکنید اگه تهیه نکردید. چقدر کانتنت های جذابی داره. مثلا این نگاه کنید اینجا توی اورسانگوده در واقع. هولی شت. اینم فکر کنم دانجن وینر اسپایر باشه.
اینجا هم نمیدونم کجاست. اینا کالتیستایی هستن که جدیدن با باشون بجنگیم. عجب اسکای باکس خفنیه. اوکی اینا رو میذاریم کنار و بریم این ویدیو رو ببینیم. بچه‌ها حالا اگه دوست دارید نبینید یه خورده اسپویل ممکنه بشید، ولی خب صدا نداره، تصویرم نداره و این کوست لاین ورودی نسخه میدنایت که البته میگم توی حالت آلفا سینماتیک هیچی نداره، کاتسین هم نداره و ما نمیخوایم اینا رو کامل ببینیم و نمیخوام اینو کلا بتر کنمش بررسی دیپ دایو بکنم، ولی لیدی لیادرین، بلاد نایت، ترالیان و نیرو وید حمله کردن و به این شکل ما شروع میکنیم نسخه میدنایت رو که بعد از سینماتیکه، یعنی دقیقاً سینماتیک جایی که تموم میشه نسخه میدنایت قرار شروع بشه بچه‌ها. و میبینید که لشکر فاکین وید حمله کرده و یک سوال لیجنی داره، دیواوررهای جدید اومدن و خب ما میگم ما واقعیتش من به هیچ وجه نمیخوام این رو تا آخر ببینید، فقط همینجوری دارم یک کوچولو از اینجا زدم جلو. ببینید که ما با همچین انوایرمنت و محیط طرفیم که لشکر وید به ما حمله کردن و armies of the world، سپاه دنیا قرار بیان دفاع بکنن. حالا مسلما بیشتر از اینا هم باید باشه، به خاطر اینکه میگم سرور آلفاست و بلیزارد نمیخواد همه چی رو به بقیه نشون بده، چیز اصلی رو به بقیه میبینه، همش کاتسین و سینماتیک داره و این رو گفتم بهتون نشون بدم ما با یه همچین فضایی طرف هستیم که درگیریم. در ادامه این محتوا شما میتونید مشاهده بکنید این فرقایی که نسخه ریتیل با نسخه میدنایت دارن و این آپگرید زیبای سیلورمون رو میبینید. این سیلورمون هارابور رو دارید مشاهده میکنید که همه چیز عوض شده و من واقعا میتونم بهتون بگم ببین بچه‌ها من اصلا دروغ نمیگم راجع به ورلد وارکرفت. نسخه میدنایت چقدر خوشگل، نسخه میدنایت واقعا نسخه خفنیه، از وارویدین خیلی بهتره و من بهتون قول میدم و من اگه تو حالا وو بازی نکردی میدنایت بهترین نسخه است واسه وو بازی کردن و اگر وو خیلی وقت نیستی شادولند و اینا بی اف ای اینا خیلی نسخه خوبی نبودن واسه برگشتن. مثلا نکنید سانول رو میبینید توی خود رید سانول تمام اینا عوض شده، نکنید خود سانول یه جایی واسه رفتن دیگه، مثلا میتونید برید اون دیگه به شکل خرابه نیست که کینگ جیدن بوده باشه اونجا. حتی ورودی رید مارچ آف کوئلداناس هم اینجا هستش، بسیار هم زیباست. این از دور رو داره نشون میده ولی الان از دور آیل آف کوئلداناس که سانول توشه دیگه این شکلی نیستش و اینجا پل ارتباطی وجود داره. این فکت به من اجازه بدین من IGN رو یه لحظه بیارم بالا، IGN وو تا این لودینگش بره بالا. ما زونای دیگه هم البته زونای دیگه نمیاد، فقط سیلورمون بخش مختلفش رو ببینید که این بخش اصلا خرابه بوده، دیوار بسته بوده یا همچین چیزیه، ولی اینجا ساختنش دوباره یا حالت همچین چیزی فوق العاده است. این ورودی رو میبینید چه تیم بزرگی، چه کار بزرگی کردن. درسکار رو میبینید که من اینا رو حفظم توی واو اینجا چه بلای سرش اومده. بله مشخص بود توی ریتیل اینجا ورودی در ورودی سیلورمون اینجایی که موسم هستش و الان ببینیم اینجا چه جوریه. It is crazy. اینجا فکر کنم بخش سکشنی که فقط هورد واردش میشه و it is juicy, it is incredible, it is amazing, it is pure world of Warcraft. و ددسکار رو هم یه نگاه بکنیم. اوکی زخمی که آرتاس به بدنه اورسانگ وود زد و الان هیل شده، سالها گذشته و just look at it. It is insane. حالا فرض کن پر از پلیر آلفا بیلد NPC نداره، آلفا بیلد موزیک نداره، اتمسفر، امبینس این چیزا نداره. حاجی برگام، حاجی پشماش، خدایش خیلی قشنگه. فقط آوردم که این تیکر رو بهتون نشون بدم که ببینید با چه چیز خفنی. حالا یه نگاهی هم به دانجن مردر رو بندازیم که یکی از دانجن‌های خوب این اکسپنشن هم هست، تعریف زیاد ازش شنیدم در رابطه با لیگ اساسین و اون اساسیناییه که یا یه فرقه‌ای که زیر سیلورمون دارن یه سری کارا میکنن. میبینید که یوهای جدید بلیزارد هم داریم میبینید، البته میگم یوهاشو هنوز توی آلفا نیاوردن و دانجن مردر رو داریم. حالا من نمیخوام کل 17 دقیقه این ویدیو رو بزنم ولی باسای متعددی داره و زیر سیلورمون ما با یه گروهی طرف میشیم که اساسینن و یه سری بلاد الفایی که فل ماجیک رو دارن پرکتیس میکنن، تمرین میکنن
و گروه خطرناکی هستن. این پس در واقع حال و هوای دانجن مردر رو یه بخش مسلماً باید اتاقا و دالانا و این چیزا میشه. میبینی که مثلا یه لیگیه که هر کسی نمیتونه واردش بشه. مثلا میبینی بادیگارد اینجا وجود داره، شاید مثلا خشم شب باید بگین، چون بلیزارد گفته که میگم خشم شب خشم شب میگم اسم شب باید بدین. ان پی سی آر میبینید یه سریشون کسشون خل شده. داستانش رو بلیزارد گفته اگر از دانجن کرت آف استار زدید توی لیجن، میگه اگر از کرت آف استار خوشتون اومد اینم خوشتون میاد. مسلما یه رمز شب یه داستان مثلا چه پارتی ممبر پرپرد، ما باید یه سری آدما رو آماده جشن بکنیم. یه حالت جالبی داره دانجنایی که این شکلی هستن، به نظرم خیلی قشنگن. شاید این باس فایتش رو نگاه کن، باس فایتش رو داریم میرقصیم، چیکار داریم میکنیم. It is insane. باری کلا بلیزارد جدی دارم میگم، فاکینگ باری کلا بلیزارد. اینو هم داشته باشیم. این دانجن وین رانر اسپایر که ما با برادر چیز میریم، با برادر روح برادر سیلواناس میریم. برای سیلواناس میشناسی؟ داستان سیلواناس من دوستان قلبو برای من بزنید توی کیت و یوتیوب. کیا داستان سیلواناس منو توی یوتیوب دیدید؟ کیا دیدیدش دیگه؟ نزدیک 10,000 نفر دیدن. قلبه رو بزنید لاش گوشتا. عشق داداش لیراس برادر کوچیکتر سیلواناس، خیلی هم دوستش داشت سیلواناس اونو. لیراس روحش اینجاست و این تاور تورمنت شده، گرفتار شده، تاور سایده شده، تاور به چخ رفته و ارواح اینجا گیر کردن، ارواحی از گذشته و یه چیز خیلی جالب، اسکرج، فاکینگ اسکرج، یعنی آنددا اینجا هستن و همونطور که ویدیوهای منو دیده باشید از سیلواناس لیچ کینگ داستانی که گفتم، لیچ کینگ بعدی سیلواناسه، من بهت گفتم لعنتی. به حال خیلی داستانای بالی داره و ما باید ریکلیم بکنیم لگاسی اف دی وین رانر، ما میراث وین رانر رو ریکلیم بکنیم. یه سری باساش آنددن با ارواح میجنگیم و اون یه سری از جنگ دوم مثلا یه کسی هستش که برادر و پدر مادر مثلا سیلواناس اینا رو کشته، روحش بعد اینجا گرفتار شده، یه اورک مال وارکرفت 2 اینا گرفتار شدن. چیز خیلی قشنگه ویلیزارد کار قشنگی میکنه. پس محتوا خیلی زیاده. البته در رابطه با این که گوش بدید، ببین من خیلی خلاصه میگم و میخوام اینو توی یه ویدیو دیگه ریکورد کنم، جدی دارم بهتون میگم. کامبت ادانزا همه دیزیبل میشن، هیلینگ ورلد آف وارکرفت عوض شده، تمام کلاس ها 40 تا اسپک ورلد آف وارکرفت سیمپلیفای شدن، تمام ادانزای ریل تایم دیگه کار نمیکنن، ویک آرا، دی بی ام، دمیج دیتیلز، متد ریت تولز، گیر خر، هیچ کدوم اینا دیگه کار نمیکنن. یو آی جدید بلیزارد داریم و خیلی چیزای دیگه. ما قراره اینا رو دیپ دایو بکنیم چون گیم پلی بازی عوض شده، ولی سرتون الان در نیارم. پس میبینید که محتوا خیلی خیلی زیاده. نسخه میدنایت بسیار نسخه خفنیه. میگم این کاری که بلیزارد داره میکنه، مثلا مثلا یه سری ادانزای دیگه هم باز حذف میشن. اینجا بلیزارد ریسپاند داده، کامبت بازی رو عوض کرده. نکنید یه سری کامبت ها، میفهمید؟ کامبت های فایت ها، کامبت ها و گیم پلی بازی، رید دیزاین عوض شده، پلی ساده عوض شده و خیلی چیزای دیگه. جدی ویدئویی که حالا بعدی هم ان شاء الله ریکورد میکنم ببینید. محتوا بس خیلی زیاده و این منو خیلی خوشحال میکنه که بلیزارد انقدر برای نسخه میدنایت داره ارزش قائل میشه.